Good morning, everyone, and welcome to join this session. Today, our topic is confession. 大家早上好，欢迎你们来参与这一堂课。那么今天的题目就是忏悔。First, when we confess or what we confess, how we confess. So today we emphasize these 3 points. 那么讲到忏悔业障呢，首先我们要为什么要忏悔那么就是要如何忏悔。那么今天呢，我们就来讲解这个3个重点。The confession is part of the 7 branch practice. 忏悔业障呢，它是7支供养里面的其中一个环节。Usually we can practice 7 branch, but according to the sadhana, the 7 branch practice is a preliminary practice. 在7支供养里面呢，我们就可以修这个忏悔业障。那么呢，在这个我们的仪轨里面，它就有包含了这个忏悔的这个项目。然后呢，其实呢，在我们讲忏悔业障呢，其实在那释迦行或者是我们做那个前行的时候就已经有这样。The preliminary is take refuge and generate motivation. 那么在前行里面呢，我们就有皈依发心。But the bodhicitta motivation has 2 classification: ultimate bodhicitta and relative bodhicitta. 讲到发心呢，菩提心呢，它有分2个部分。一个呢就是世俗的菩提心，然后就是一个圣意的菩提心。But we can't implement ultimate bodhicitta because we don't have a vision of emptiness, or we did not realize emptiness by our valid direct well-cognition and indirect well-cognition. So we don't have clear vision of emptiness. So that's why we can't implement and generate ultimate bodhicitta. 讲到圣意的菩提心呢，对我们一般人来说呢，它是比较困难去升起这样的一个圣意菩提心为什么呢？因为我们没有证悟了空性，也没有证悟所谓的那个没有证悟空性，所以呢，我们在要修持这个圣意的菩提心呢，因为没有这样的一个境界或者是正见呢没有这样的一个了悟，所以呢，要修起来就非常的困难。But we can practice relative bodhicitta. 但是呢，我们却可以修持这个世俗的菩提心。The relative bodhicitta has also 2 classification: aspiration bodhicitta and action bodhicitta. 那么世俗的菩提心呢，它又分2个部分。第一就是愿菩提心，第二就是行的菩提心。Aspiration bodhicitta is to strong aspiration to get enlightened, and action bodhicitta is generating strong aspiration to practice 6 perfection to get enlightened for all sentient beings. 那么愿菩提心呢，就是我们自己在发愿要早日成佛。那么一个行的菩提心呢，就是我们在行6度波罗蜜来实践我们这个成佛的目标。When we practice bodhicitta, we should receive bodhicitta vow. When we receive empowerment, we get bodhicitta vow from the teachers and masters. And when we practice sadhana, during that time, we receive bodhicitta vow from in front of statues, image, and we clear visualize Buddha and Bodhisattva in space, and then we recite aspiration and action bodhicitta ceremony 3 times, and then we get that way. 那么讲到这个素食菩提心的修成呢，首先呢，我们就是要拿到这个菩提心的心界，就是我们必须要从上师那边呢得到这样的一个灌顶，然后口传，我们才可以去修。那么就在我们修这个仪轨的时候呢，我们就要念这个菩提心发菩提心的心界这个句子3遍，然后呢我们就其实就已经得到了这样的一个菩提心界的界体。然后在一般平时的时候呢，我们在修这个菩提心的时候呢，我们可以在佛前佛像前面呢来去念诵这个菩提心的句子，然后呢就观想诸佛菩萨就在我们的面前
这样子来观修。So the Bodhicitta ceremony has 3 points: preparation and actual ceremony and conclusion. 那么菩提心的那个修持呢，它也分3个阶段，就是你的前行，就是准备，然后呢你的正行，然后呢就是一个最后一个就是你的结行。So the 7 branch practice is actual of the preparation of Bodhicitta ceremony vow. 那么7支供养里面的那个菩提心呢，其实它就是一个前进来的，就是我们要准备接受这个准备这个菩提心戒。For example, it is not purpose that the king invite to reside where the place dirty and rubbish, uncleanness. We should invite the king. We shall just invite clean place and decorate ornament. Like that, we cannot invite bodhicitta where our mind dirty of negative karma and order that we should invite bodhicitta clean mind. 那么在我们要修这个菩提心的时候呢，我们的心必须要清净。就比如说如果我们的心不清净污浊肮脏的话呢，其实我们是没有办法去邀请我们的这个菩提心王来到就是来加持我们，就是他就没有这样的一个力量比如说你要邀请国王来到一个很肮脏很污浊的地方来去帮你去清洗这个地方呢，它是不可能的事情。就是说我们要修或者是修持这个菩提心的话呢，那么我们必须要清洁我们或者是净化我们的思维，我们的内心，我们的心绪，这样子呢这个菩提心才升起得起来。So that we invite king, we should clean the place and decorating ornament. And like that, if we practice bodhicitta, we should first we clean our mind or confuse our negative. 就是说如果我们要邀请国王来到我们的地方呢，我们就必须要首先就是清理干净这个地方，然后做很漂亮的装饰。就是说我们要修菩提心的时候呢，我们必须先净化自己的内心。So it is very important to practice confession. 那么很重要的呢，就是我们要修这个忏悔业障，让我们的心清净。So second is what we confessed. 第二呢，就是为什么我们要忏悔。So maybe somebody did not create negative karma in this life, but we have karmic debt, or beginning is we create negative karma. 那么你会问为什么我们要忏悔业障呢？可能有些人他在今生里面他没有造作很多的罪业，但是呢因为我们的过去世呢，我们可能有造了很多的那个罪业，就是我们的业罪业，就我们在今生呢就必须来清除它。And usually we create non-10 virtues. 一般上来说，我们会修持这个13业。The 3 non-virtuous actions of our body, just killing and stealing and mis-sexual conduct. 好，刚才我讲错了，就是说我们要修持的是那意思是说罪业是怎么来呢？就是因为我们造作了10不善业，那么10不善业里面呢就分身语意3方面，那么我们身体呢就有3个这样的罪业，比如说杀生。So the stealing is more heinous sin than mis-sexual conduct, and the killing is most heinous sin than stealing. 好，那么这个这些恶业呢，就是说我们就是杀盗淫这3个那么对于偷盗呢，它就是一个罪业的一个行为，然后另外一个呢就是邪淫。We create non-virtues of our speech, just lying and slander, harsh word and gossip. 语的方面呢，有4个罪业，就是我们的恶口、妄语、绮语、两舌。Telling lie is most heinous sin of our speech. 那么妄语呢，其实就是我们常常会犯的，就是我们的口业。All non-virtues of our mind, that convergence and malicious intent and wrong view, but the wrong view is most heinous sin of our mind. 那么我们意的不善业呢，就有分为就是贪
贪嗔，还有就是邪见，就是不正见，这个就是我们意的那个不善业。So we kill animal by overcome our anger, and we kill animal our power by our desire for skin, meat, and bone. And also we sacrifice animal for religious by our blind faith ignorance. So each of three poisons, it can create 10 non-virtues. 那么对于杀生的话呢，我们呢会去杀害众生，杀害动物，就是为了取得他们的皮啦，然后奶啊，或者是他们的骨头。那么就有一些呢是为了宗教的信仰，就是迷信而去杀害动物来去祭拜，因为他们的无知这样呢就是造作了一个杀业。So that these are what we confessed. 这就是我们要忏悔的地方。The third is how we confessed. 第三个就是我们要如何忏悔。We use 4 power method apologize or confession. 我们用了4个方法来去做忏悔，就是你忏悔也就是祈求原谅。The first is the power of remorse. Full power of remorse involve a feeling of great regret to previous evil deed and full declarations and confusion in front of object. 第一个忏悔方式呢，就是我们要升起一个忏悔的心，对于我们所造作的恶业呢，我们升起忏悔的心，然后呢，就在我们的对镜前面做忏悔。So the second is the power of antidote. We have to complete antidote to evil deed in practice of virtues. The more accumulate merit, the more reducing or exhausting our negative karma. So the accumulate merit is the best way purifications of our negative karma. 第二个方法呢，就是我们的对治力。我们要如何去做对治呢？我们要修13业，就是我们要累积很多的功德跟善业来去对治我们的这个罪业。然后呢，我们累积很多的福报跟那个善业的时候呢，它就会减低我们的罪业。The third is the power of resolve. Through fear of the cause ripening in the future, one says to commit evil deed, I will not do no more, or I will not do continue. Just remember our evil deed and to stop it. 那么第三个呢，就是发愿说我不再造作任何的罪业，就是因为害怕这些业障、这些罪业呢会承受带来的痛苦，所以呢，我们要发愿说，我以后对于自己所造的罪业都不再去造作它。The fourth is the power of support, that if we recite Vajrasattva mantras or practice sadhana of Vajrasattva, or we prostrate and generosity in front that Bodh Gaya, like holy place where the Buddha was enlightened, or we accumulate merit holy place, this support us to reducing our negative karma. 那么第4个呢，它就是支撑我们的一个力量，就是我们的一个意志力。那么我们呢，就比如说我们去到菩提迦耶这个大佛塔正觉塔那边呢，去念诵金刚萨埵的咒语去修金刚萨埵，这样子呢，累积我们的福报功德，然后呢，就可以消除我们自己的罪业。If we kill or if we create negative karmas by ourselves, of course we create negative karma, or we request to other to kill or telling lie, and also just other somebody do negative karma, and then we rejoice, we accumulate negative the same level by doing ourselves. 那么关于这个罪业呢，他是说，不管我们自己做，或者是叫他人做，或者是随喜他人做罪业呢，他的罪业其实都是一样。So we the human being, and we have 3 poisons, and we have karmic debt according to the circumstance. Sometimes we have no choice but tell lie or gossip, and immediately we feel guilty and regret, and then we confess in front of statue or image, or we can visualize Buddha and Bodhisattva, and then we confess. Otherwise it will forget. We will not
get chance to confess. So every day it is very important. We have no choice, but sometimes if we create negative karma, and immediately we should confess. 那么因为我们有三毒烦恼呢，所以我们会去造作这样的罪业比如说我们会去就是说谎言呢，然后呢就是妄语啊、绮语，或者是两舌去讲是非，这样呢这些口业我们都造下了，但是呢我们既可以在当下就是马上就做忏悔，然后我们会在我们造了这样的口业过后呢，我们要有一个觉知，就是说忏悔的感觉，就是有一种不愉悦，然后你知道自己造了这样的罪业呢，就马上就去忏悔。那么我们可以在诸佛菩萨面前来去做忏悔，马上就忏悔，因为如果我们不忏悔的话呢，我们可能就会忘记了这件事，然后呢就失去这个忏悔的机会，所以呢我们每天都要忏悔。 For example, if our children play lighter or matches in our home, and then we give advice, it is a danger and it will burn your finger, and then he will stop. And then tomorrow again also our children will play lighter and matches, and again we should tell him advice, and day after tomorrow he will just a little bit play and the matches and lighter, and immediately he will think and he will stop. So similarly like that, if we create or do negative karma, immediately we should remember and feel regret, and tomorrow also we have no choice. If we do negative karma and then we also regret and confessed, and day after tomorrow, and if we think just supposed to telling lie or gossip, we think by ourselves, but we cannot tell, so we will stop that way. 比如说呢家里有孩子的话呢，他去玩那个打火机或者是火柴，那么呢我们就会劝解他说，你不要玩这个火机，因为会烧到你的手。那么那个小孩呢，他会把它放在一边，那么第二天呢可能他也会再去玩它，然后我们要继续再去提醒他不要去玩，因为火会烧到你，会受伤。可能第三天呢他可能会再去碰一下去玩，但是呢他也想起了因为一直去提醒他呢，他也想到了，然后他就会放下，不会再去玩。那么我们的情况也是一样，因为无名的业障呢，我们会去造业，比如说我们去造口业啦，去撒谎啦、妄语啦，然后两舌。在我们忏悔的时候呢，我们就会感觉到自己在造业的时候呢我们就会有一个惊醒，就是有一种罪恶感，就不要再去造。那么可能第二天还是会造一些这样的罪业，但是因为有想起这样的一个劝告呢，也知道自己的造业的时候呢，就会约束自己，就是少去再造这样的口业。那么第三天呢，那么日子一路这样子下去的话呢，我们会越来越少去造作，因为我们知道它是一个罪业的话呢，就会约束自己少去造作这样的口业。So if we practice confession, we will not create most heinous sins. For example, if I put iron in the fire, it will become hot and red. So if I take out and I call two persons to touch it, and one person knows that it is hot and burn their finger, and other person don't know, it will burn themselves and their finger. So if I tell touch it, and I will give reward, which the person know that iron is hot and burn themselves, he can touch a little bit finger, but other person don't know, so he will grab it, the hot iron, and then burn his finger. He will get suffer. It's like that. We are the belief, cause and result. So that's why if we create negative karma, immediately we should confess. So otherwise it will create too many negative karma. So single drop gather and it become a river. The river goes down and become oceans. Like that, if we create negative karma today and we forget it, and tomorrow and 1 year and year by year we create so many negative karma. It is very important every day to confess whatever we did negative karma. 另外一个例子就是说，就好像一个人呢，他把一个铁就放进火里面去烧，烧到红的时候呢，就把这个铁拿出来，然后呢就叫2个人过来呢，就是说
你们去碰一下那个燃烧的铁，就是很热的铁。那么其中一个呢，他就已经知道说这个铁因为烧过很热，他就不敢碰，可能就是碰一点点，他就已经把手收回来，因为他知道铁会灼伤他。那么另外一个呢，就从来就不知道那个铁是热的，那么呢，他就会把它整个就是这样子抓下去，然后就会烫伤它，然后就会受伤。这个呢，就是说我们在修持的时候呢，当我们相信业果业报的时候呢，我们就已经知道了说，我们所造作的一切罪业呢，它是会有一个果报出来的。那么当我们知道这样的情况呢，我们就不会去继续去造业，我们会有一个觉醒的心，说我不要去造罪业。这样子呢，当我们造作罪业的时候呢，我们就要马上去忏悔自己的业障。所以呢，我们每天都要去做忏悔，以免我们所造的罪业呢，我们忘记了就没有忏悔到。所以忏悔是非常重要的。Today I'm going to stop here and we will do Avalokiteshvara Sadhana. 今天就讲到这里，我们要开始念诵我们的四臂观音的仪轨。